আসসালামু আলাইকুম। আজকে অনার্স থার্ড ইয়ারের ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রি সাবজেক্টের জন্য একটি ইম্পর্টেন্ট সাজেশন দিব। এই সাজেশনে মাত্র 13টি ব্রড কোশ্চেন্স থাকবে, যেগুলো পড়লে তোমরা ইনশাল্লাহ কমন পাবে। ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে নিতে চাই, যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবে, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আলফ্রেড টেনিসন, নাম্বার 1, how does Tennyson handle myth and legend in the poems you have read? Number 2, write how Tennyson highlights the Victorian spirit in his poems, or Tennyson as a representative poet of his age. Robert Browning, number 1, justify Robert Browning as an optimistic poet. Number 2, evaluate Robert Browning as a writer of dramatic monologues. Number 3, the poetry of Robert Browning reveals a deep knowledge of the psychology of men and women. Discuss. Matthew Arnold, number 1, write a critical appreciation of the poem Dover Beach. Number 2, give an account of the pastoral elements in Arnold's poetry that you have read. Number 3, comment on the elegiac elements as found in Arnold's poems, or discuss Arnold's poetry as criticism of life. Number 4, discuss the scholar gypsy as a pastoral elegy. G.M. Hopkins, number 1, describe Hopkins as a religious poet. Trace the devotional elements in Hopkins' poetry. Number 2, critically analyze Felix Rendell as a sonnet. Number 3, consider Pied Beauty as a religious poem. Number 4, write about the imagery that you find in the poem ফেলিক্স র্যান্ডাল। আশা করছি ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রির জন্য এই 13টি ব্রড কোশ্চেন্স পড়লেই তোমরা কমন পাবে। আমার চ্যানেলে থার্ড ইয়ারের আরও বাকি বিষয়গুলো সাজেশন রয়েছে, তোমরা দেখে নিও। আর পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে আমার সাথে কানেক্টেড থাকবে। এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা সবাই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবে। আমাদের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।